வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் பாரதி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா Skycut C24 அப்படிங்கிற கட்டிங் பிளாட்டர் மிஷினோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி வெஹிக்கிள்ஸ்க்குலாம் ஸ்டிக்கர் போடுவாங்க இல்லையா, அந்த கார் பைக்லலாம் ஓட்டுற ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்போசிங் கிளாஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்போசிங் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸாக கேட்டுக்கோங்க. இந்த Skycut C24 கட்டிங் பிளாட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்கர்ஸ் கட் பண்ண மட்டும் இல்லை, இதை வந்து மல்டிபர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வந்து இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி ரங்கோலி ஸ்டென்சல்ஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்து வீடியோ போட போகிறோம். ஸோ அதையும் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எங்களோட ஆஃப்செட் பிரிவு. இது வரைக்கும் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பிரிவு மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எங்களோட ஆஃப்செட் செக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் எங்களோட ஆஃப்செட் கடை. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நாங்கள் செஞ்ச இன்விடேஷன்ஸ், நாங்கள் டிசைன் பண்ண இன்விடேஷன்ஸ் எல்லாமே. எங்களோட ஆஃப்செட் மிஷின், ஸோ இதான் வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற கட்டிங் பிளாட்டர் Skycut C24. இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு திங்ஸாக பார்க்கலாம், அதுக்குள்ளே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டிங் மேட். இது வந்து A3 சைஸில் இருக்கும். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பவர் கோட் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பென் டூல் அண்ட் ரீஃபில் இருக்குது. USB கேபிள் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் வாரண்டி கார்டு அண்ட் மேனுவல் CD. அண்ட் இது வந்து பவர் அடாப்டர். ஸோ இது மட்டும்தான் பேக்கிங்கோட வரும் மிஷினோட. மற்றபடி நமக்கு தேவைப்படுற திங்ஸ்லாம் நம்ம தான் வாங்கிக்கணும். ஸ்டிக்கர் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ், ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ், வைனல் ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம தான் வாங்கிக்கணும், பேக்கிங்கோட வராது. ஸோ இப்போ நம்மளோட Skycut கட்டிங் பிளாட்டரை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைனல் ஸ்டிக்கர் ஷீட்ஸ். நம்ம தேவைப்படுற கலர்ஸ் வந்து நம்ம தான் வாங்கிக்கணும். ஸோ நார்மலாக எப்போவுமே தேவைப்படுற பேசிக்கான கலர்ஸ் தான் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம்.
இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டிக்கர் போட போகிற டிசைன் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் வந்து சும்மா நார்மலாக வந்து டெக்ஸ்ட்டு தான் ஸ்டிக்கர் போட போகிறோம். அனைத்து வாகனங்களுக்கும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கான ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இதை தான் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி இப்போ ஸ்டிக்கர் வந்து கட் பண்ணி காட்ட போகிறோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோரல்ட்ரால தான் நாங்கள் வந்து டிசைன் மேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஸ்டிக்கர் மிஷினுக்கு வந்து நம்ம கோரல்ட்ரால தான் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்கர் வந்து நான் ஸ்ட்ரோக்கோட தான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ லெட்டருக்கும் ஸ்ட்ரோக்குக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கலர் வந்து வேரியேஷன் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம சிஸ்டமில் கொடுக்குற கலருக்கும் ஸ்டிக்கரில் இருக்க கலருக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது. நம்ம என்ன டிசைன் கொடுத்தாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணுற கலரில் தான் ஸ்டிக்கர் வரும். என்ன கலர் ஸ்டிக்கரை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த கலரில் தான் நமக்கு ஸ்டிக்கர் கிடைக்கும். ஸோ சிஸ்டம்குள்ளே கொடுக்குற கலருக்கும் வெளியே ஸ்டிக்கரோட கலருக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது. ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ரேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸி தான். டச் ஸ்க்ரீன் ஆப்ரேட்டிங் தான். ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாகவே ஆப்ரேட் பண்ணலாம். இந்த 4 ஆரோ மார்க்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு, லெஃப்ட், ரைட் அந்த மாதிரி அந்த பிளேட் கேரேஜ் வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி இருக்க இந்த லிவர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த லாக்கு, இது வந்து டவுனில் இருக்கணும். நம்ம வந்து கீழே இறக்கி விடணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஷீட்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஷீட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிவரை நம்ம மேலே ஏற்றி விட்டுறணும். ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஷீட்டை அசைய விடாமல் அது பிடிச்சிக்கும். இது வந்து பொசிஷன் பார்த்து நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம லெட்டரை வந்து கட் பண்ண போகிறோம். இந்த கட்டிங் பிளாட்டரோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் இருக்குது, கேமரா இருக்குது, வயர்லெஸ்ஸாகவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணுறதுக்கு வைஃபை அண்ட் பென்ட்ரைவ் ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ நம்ம செட்டிங்ஸ்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டமில் போய் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை எடுத்துகிட்டு கட்டிங் ப்ராசஸ் கொடுத்த உடனே மிஷின் இங்கே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அவ்வளோதான், கட் பண்ணி முடிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம லிவரை லாக் பண்ணதை எடுத்துட்டு ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட் பண்ணிடுச்சு, அழகாக வந்து எடுக்க வரும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லெட்டரை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணது வந்து ஸ்ட்ரோக்கு, இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறது லெட்டர். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், சேம் ப்ராசஸ் தான்.
இப்போ வந்து கட் பண்ணி முடிச்ச ஸ்டிக்கரை வந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நைஃப் வச்சு ரொம்பவே பொறுமையாக எடுக்கணும். நான் வீடியோக்காக ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே நீட்டாக தெளிவாக அக்யூரேட்டாக சூப்பராக வந்துருச்சு. இதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரோக்குக்கு எடுத்த ஸ்டிக்கரையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்ம கட் பண்ண ஸ்டிக்கர் வந்து இந்த மாதிரி தெளிவாக அழகாக வந்துடும். இதை இப்போ நம்ம வந்து செல்லோ டேப்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன அளவு ஸ்டிக்கர் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி செல்லோ டேப் வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மேலே செல்லோ டேப்பை பேஸ்ட் பண்ணணும். எந்த ஒரு ஏர் பபிள்ஸும் இல்லாமல் சுருக்கமும் இல்லாமல் ஈவனாக சமமாக ஒட்டிக்கோங்க. ஸோ லெட்டருக்கு ஒட்டி முடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரோக்குக்கும் ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மெதுவாக நம்ம செல்லோ டேப்போட சேர்த்து அந்த ஸ்டிக்கரையும் ரிமூவ் பண்ணணும். எடுத்துட்டு நம்ம எங்கே ஒட்ட போகிறோமோ இந்த மாதிரி கண்ணாடியாக இருக்கலாம், இல்லை வெஹிக்கிளாக இருக்கலாம், பைக் கார் ஏதோ ஒன்று எங்கே ஒட்டுறோமோ ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கணும். ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணணும். அந்த இடத்த வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஏதாவது டஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்டிக்கரோடு ஒட்டிட்டு அந்த இடம் மட்டும் தனியாக எம்போஸ் ஆகி காட்டும். ஸோ அது நல்லா இருக்காது. அதனால இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒட்டலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஃபைனலாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பொறுமையாக நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிக்கரை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த திங்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நம்மளாம் வாங்கிக்கணும். இது வந்து கியூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் ஈவனாக வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பொறுமையாக செல்லோ டேப்பை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டிக்கர் வந்து அழகாக ப்ளேஸ் ஆகிடும். செல்லோ டேப் மட்டும் வரும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நம்ம நீட்டாகவே வந்து ஒட்டி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதே ப்ரொசீஜரில் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லெட்டரையும் எடுக்க போகிறோம். இந்த மாதிரி லெட்டரை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரோக்குக்கு நடுவில் வச்சு மேலே கீழே ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் எல்லா சைடுமே வந்து ஈவன் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நம்ம சென்டரில் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒட்டி முடிச்சுட்டு
செலோ டேப் மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது ஸ்டிக்கர் வந்து ரொம்பவே அழகாக நீட்டாக வந்து கிடச்சிரும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் எக்ஸ்போசிங் ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேயே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வர இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். Until then, bye from Bharati. Bye bye.